Welcome back. Introduction to Microsoft Office suite level khanreina malti. So overview of Microsoft Office. Microsoft Office is a suite for productivity software applications developed by Microsoft. Sumo haml habro be Microsoft you develop tagar malti. And it includes a variety of programs designed to facilitate different tasks commonly performed in both professional and personal settings. So Microsoft كزجاجة كلون professional way نا personal صراحة تقول بالخال تغير design تغير مالتي. So this suite has evolved over the years and typically includes applications such as Microsoft Word logo, which is word processing نولو مالتيو. Microsoft Excel logo ويكا spreadsheets نولو. Microsoft PowerPoint logo ويمكا presentation نولو مالتيو. تخالكا Microsoft Outlook ويمكا email and communication نولو مالتي and many more products logo مالتي. Okay, so تقوم خطايو important in professional way نا in personal environment نولتلنا حمي مالتي يقول أبز كبر حلو لكم يا مالتي. So professional environment is كنول تلنا like document creation كوني خل data analysis كوني خل presentations communications أو زي مالتي. So document creation كنول تلنا Microsoft Word is widely used for creating professional documents such as report, proposal نمزحاف and resumes نمزحاف بتعمي حارفي مالتي. تخلي data analysis. So Excel is a powerful tool for professionals involved in finance, accounting, and data analysis multi. So, موزحتهم finance, or accounting, data analysis انتلولو. Microsoft تايت كمالو مالتيو. Excel product كمالو مالتيو. تخلي presentation. So PowerPoint is essential for creating impactful presentation for meetings كوني خاليو, for conferences كوني خاليو. or كا همتنا حدي for educational purpose كوني خالي مالتي. And then the last one is for communication purpose مالتي. So to Outlook نولو Microsoft Outlook مالتي. So Microsoft Outlook streamlines email communications and provide tools for managing schedules and contacts. Okay, our personal خلنا رأيه كلنا كا home office, educational use, personal project, and communication كوني خالي مالتي. So home office كنقول كلنا Microsoft Office is valuable for individual working from home مالتي. So providing the necessary tools for various tasks مالتي. Our educational use كنقول كلنا كا student use office applications for assignments, presentations, and collaborative projects مالتي. A personal project كنقول كلنا كا just Word and Excel can be used for personal projects like creating newsletter كوني خاليو, budget كوني خاليو, or planning events كوني خاليو مالت. تخلي أو communication ياو مستو professional لما أساسل نقرأ لو موزي. So Outlook offers a user-friendly interface for personal email communication and scheduling نقول لنا نزيو مالتي. Okay. خالي تايكنر إنا مالتي Microsoft Office compatibility across devices لول بصفحة خنر إنا مالتي. Okay. Cross platform accessibility نيو. Cross platform خنول كلنا Microsoft Office is like available on multiple platforms including on Windows operating system, on Mac OS operating system, iOS operating system, and Android operating system. Also, accessibility new multi. So this cross-platform accessibility ensures that users can access and work on their documents from different devices. Seamless يولنا multi. خاله cloud integration you. So cloud integration will tell لنا بحمي Microsoft Office نولو. Which is cloudly integrated you multi. So Microsoft Office is integrated with Microsoft 365 multi formally Office 365 multi. It is providing cloud-based storage through OneDrive multi. OneDrive to storage OneDrive view cloud-based you multi.
cloud based نقول تلنا this allows users to access their documents from any device with an internet connection which is fostering collaborations and flexibility لنا لما إذا نقول تلنا as far as internet تلو just بالدلنا عينة device تتقمنا am internet خنتكمل خلينا مالتي مايكروسوفت 365 للرئينا مالتي زي online as far as internet سكالة لنا نتقملو application يو مالتي تخلي consistent user experience so regardless of the device used which is Microsoft Office تاعي مالتي application maintain and constant user interface اللو مالتي أما زحت تخدنا consistent لخونا تماسس لخونا that might التفل design يولي مالتي which is to our cloud للو انترينا or to بعلنا install نجورو Microsoft Office products وانترينا يوم درجة حدا عينة layout للو مالتي نا consistent لخونا user experience يوم مالتي and functionality كا بومتان مالتي so this ensures that users can transition between devices without significant learning curve لنا لو مالتي okay تخلي key applications in Microsoft Office لل خنرينا مالتي so key applications تايو أوينا عينة application إننا نروحو Microsoft Office لل خنرينا مالتي Microsoft Word نقولتلنا which is to word processing هم تقدم لقلتنا Microsoft Excel نقولتلنا كا spreadsheets and data analysis مالتيو أو data analysis نا أو spreadsheets نتقملو تايو مالتيو Microsoft Excel يخون اللهم مالتي تخلي Microsoft PowerPoint which is for presentation purpose مالتي and then Microsoft Outlook نقولتلنا كا for email and communication لنا ينيرنا and the last one is Microsoft Access which is database management مالتي database نتقملو هنا مالتي زون so زي مثل which is SCA2 key applications in Microsoft Office لول زير إنانينا مالتي